ko pana kuziva here zvikuitika bandiri. My body changes, my body change. Munezeya nebody change yangu iyi. Ananga ndisipo hapana akafaire vanhu vaMwari. Chese chakakwana ya. Chinombodiwa umbodisappear, inonzi time out. So I was on time out, guys. So last month ndakambotaura about liposuction yevanhu vezvimatumbu zenene. I think last month zvanga zvanyanya kunzi ndine nhumbu, hai dumbu ane nhumbu maiti vari kusimbisa inhumbu iyo zuro ranga radai zidumbu ranga radai, and I was honestly not feeling comfortable at all because nhumbu yacho ndandisina. You know, some years back ndakamboitwa lipo South Africa kwaHewood, and you know maitirwo atakaitwa ndakatozoona kuti it's very different from how it's supposed to be done, and ndofunga fat yese yakabva yadzoka, and I started to gain so much weight zvokusvika kunana 90 kgs. So then I decided, no, I need to work on this body, I need to work on my tummy, I need to really remove these fats, because pese paungofamba wakungoudzwa zvekunzi une nhumbu iwe usina mimba yacho. So I did my research and I was advised to go to this doctor wemuno muZimbabwe. Pane doctor wemuno muZimbabwe, guys, anetsa anonzi Dr. Tyra, Dr. Mnaiwa and stuff. You know, unozo regret why do we have to travel abroad? People think kunorapwa abroad or kuti travel abroad ndo kune vanhu vakapenga. Little did we know kuti no, muZimbabwe munotori futi nemadoctors akapenga. So I got the numbers, yeah, doctor. Then I went for consultation and I showed them my tummy. I'm like, doc, I really need this tummy to go. Like, I don't want this tummy, I don't want it at all. And I tell you that sure made it too much fatty and stuff. So did my consultation, this was last month in January. Then I went for my surgery. Then I had my surgery, was very successful. Kampa kumuka, guys. BP kungwerekana yangu to shoot from nowhere. BP, chi maiti chi. BP yakakwira, guys, kuita unga amena. Hands bakaitwa my boobs. I know my boobs have always been like that. And my boobs, I just said my stomach kubviswa fat yemudumbu ya. BP yakakwira, guys, zvanga zviri BP ukwira zviri deadly. Then I got admitted, I started getting treatment at the same time. I started getting my recovery. You know, I actually documented everything so that, you know what I say, I'll walk you through the journey. Kune vanhu vanoda vane mazifuta vaya vanoda kubviswa. Even mazifuta yemumaoko kaita mazioko aya anenge akarembera yaya. That doctor, look at my hands. Vakapenga, guys. Havasi kunze kwenyika, havasi kupi. She's right here in Harare. So I stayed in the hospital. I'm going to show you the procedure from first day because Tyra recorder and stuff. So because we know that a lot of women, a lot of women are not confident with their bodies, especially mazitumbi. Why aninga kaita unga men mwanja unga ne mimba and vanoita vanoita maboobs red doctor vanoita zvese liposuction, BBL, kuizwa magaro, kubviswa mafuta mumuviri. She's so good. Trust me, guys, she is so good. I didn't have to travel abroad. I don't want to lie to you. Yeah, I was abroad and I was right here. Milton Park Paduza. Pasaka ndapedza kuitwa, I was admitted and I was getting better. And what I like about this doctor, guys,
havangokuiti vakuita session wakutoenda, vanoita inonzi aftercare, which I'm getting now. Aftercare manurses acho vanouya vachi kubvisa, unenge une madrains kubuda mvura mumuviri munyama unenge wakaiswa pese kuna ndakaiswa matubes and stuff, madrains vachikubvisa vachikuisa. Ira ndakapfeka, chandakapfeka ichi chinonzi faha, ndo chakaholda the body together. It's a faha because kana waiswa liposuction unopfekedzwa rinonzi faha so that you heal, because nyama dzinenge dzaita sei dzaloose. And how was the pain? Now let me tell you the good part about this doctor. Pandakaenda tanzwa nemakoseti my dear, ndo zvandaita ndisauchinzwavanhu vachiti zvoni amaititi, why would you do that? You have a beautiful body. Tinenge takaisa makoseti guys, tinenge takaisa makoseti because this celebrity life unotoda kutoita zvekuti muve convinced, but mukati wasvika kumba unozokatanura chikoseti wokanda wokatanura wakabata chidumbu kuti hembe nyatsofita. It's not nice. It's zvine pressure. It's not nice. So the pain now, someone is asking this question here, what about the pain? The good thing about Dr. Tyra is unofendeswa. So the whole procedure ndakaita nandakatofawo zvangu. Ndandakatofawo zvangu anditombozivi, I don't want to lie to you. That's the greatest thing. Than pandakaitwa kuHewood ndakangoiswa chiveve, ndakanzwa each and every pain. Murunzwa. But kwa Dr. Tyra uko ndakafendeswa, ndakaiswa jekiseni, ndikanzi munofarira music ipi maititi, ndikanzi verengai from 1 to 20, ndakabva ndangofira pa 12 ndandatoenda 12. I didn't know what happened. Vakatoita ndakatozongopepuka ndatomuward, ndoma ndakatozongopepukira ndave. Saka I don't want to talk about the pain. I would rather talk about the aftercare. Aftercare inoi manje yandiri inoi ndo yekuti I don't want to lie to you kuti afutomborwadze afutombodini. Guys, munhu kana nyama yako especially padumbu apo, dumbu riri very sensitive, newo maoko aya akanzi dzwaka nematsono, akanzi dzwaka nematsono achibviswa, obviously you will feel something, you will feel pain. But what I like about the pain is pain yachona iri sustainable. Vanokuisa pain patch, my pain stop. I'm taking my pain stop, pain patch yekuti kana wakaiswa haunzwe pain. Chinongobowa inyaya iyoyo kunzi ndinongochirara nedumbu nemapositions ekurara nawo. And also manurses acho anouya makuseni ma first days ungosinatsogona unyatsomira wega kugezeswa. It's so beautiful how they do it. I never got that aftercare, guys. I never got that aftercare pandakaita South Africa at all. I never got aftercare. Ndo saka makona kuti zvimafuta zvakadzoka maboys surgery aya guys. Let's do a research about these doctors before we rush, because mine definitely was a botched one. Because madzokere akaita feti yangu, so masimbira ndandaita vanhu chingoti chiri kusimba chikudika. To me I wasn't comfortable because ndinofarira kusimba but andifarire kusimba kusina shape, and I was literally becoming shapeless. But you guys, you didn't know that, because the reason makoseti atambotauraya toti mbachi koseti chedu tokuplease topfeka hembe mubva mati akafitwa mukati amuzoti amai vari kushunyirira nekoseti, tasvika kumba todai chidumbu choti bwaga. But even if there's no corset, there is this far, to those who know. Ndo rinokukompresa, rakandicompressa izvezvi nyama dzese. Because ndonobata, because kune zvidumbu rangu kadhokonya kudai richiri very thin. Ma-arms angu aya ukamadhokonya kudai achiri very thin. Saka ukabvisa faha iroro unonyatsonzwa chi pain. But this faha, it brings you back together. So that's why we wear every morning pandinogezeswa nekuitwa ma-massages ndinochinja ndopfeka rimwe faha. So every day I'm changing my fahas. After pain yakangofanira kuti ndikunzwa musoro woro ndikunzwa chi, but it's not something that you can't you can say kuti mai wenda ndanhangirira. So ndaitwa kudaro, I was at the hospital kusvika ndati no, munongoziva zvezvipatara, makosi kugara muchipatara imari svinuka. And remember, this is Dr. Tyra, and remember, this is a very expensive liposuction.
So you know what, me, I've got my own place. That is my own place now. It's just 5 minutes away from Dr. Tyra. Doctor, me, I can't be staying in a hospital because honestly, unoti biure liposuction, ozoti biure chipatara azviite. So I decided to stay close to her hospital in case of anything, because imagine kuti manesa driver chiwa kudema kana kwamusana, it's very very far. So takabva tagadzira ka base kedu nemurume wangu pa place yangu pa, you know, my spa, there is another house kuseri kwe spa. Saka takabva tangoita ka little home kekuti, you know what, let's make this a recovery room. Saka that's where we are staying. So the doctors, andisanda kamboona ma doctors anobata vanhu zvakanaka like that Dr. Tyra. Andisanda kamboona, andisanda kambotreatwa in that way yekuti you feel like these people care. Kune ma doctor anongotora mari dzevanhu, guys, my liposuction, we are talking 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. We are not talking small money here. Vaya would vakangondibvisa mafuta kwaungondisa chiwesti trainer kwaungotendai. And a couple of my friends, we did the same. Nanasi group redu rese rakanoitwa ku South Africa tine zvimatumbu nezuro. My friend hangari munhu machiseka kati akomana ndiwe here wane dumbu rakadai. So I wish I could take out this far ndizogone kuripina mapiniro avo, because I wanted to show you. But I think later on when I'm feeling much better, ndichakubvisira ifar. Maybe ndichatry kumbokupfekiraiwo top yekuti muone dumbu. Though I am not a person, I'm not a half top, but just for you to see the difference. We took pictures of dumburangu riri hombe, and now we have pictures of chaita dumburangu ikozvinezvi. Saka I want you guys kuti muzonyatsoona. Hatisi kutaura zvekungomaketa chinhu zvekungoti toda kungotaura. No, ndikutaura zvinhu zviri pa ground. Ndambovatega on my ndavatega on my story, and there's an Nasi Valentine. That's the page. You can follow her. Go for consultation. Inini zvese zvandakaitwa zvese zvakandikostira ndofunga kusvika 7,000, because even pakati pezvidya zvangwa papa kufamba pachikweshera, ndaitaura zvekukweshera kwezvidya, ndaitovawo mumwe wacho. Maoko anga, guys, you know, you don't need me to tell you zvangaita. Anga arembera kudai nekufuta. Huro yangu muchaiziya yanga yambiri pano pamusana pangu muchapaziya panga pane chihampu, vanhu vachingoti mate it a peace of mind. But inini I would really say good, no, something is going on here. Yes, ndine peace of mind. Yes, ndiri kusimba zvakanaka, but no, this is now over the board. Chidumbu chokunzuni osati hapana chinobhuwa sekunzi une nhumbu usina nhumbu. Imimbai. Saka ndakaitwa zvese, like my thighs, in between my thighs, ndakaitwa my hands, ndakaitwa my tummy, zvese ndakaitwa. Saka you know zvinosiyana. Mumwe munhu anoyobva ati maarms angu akanyanya ongobviswa maarms, mumwe munhu anouya kuti dumbu rangu obviswa dumbu chete, mumwe munhu anoitaura zvidya izvozvo zvinenge zvine mahampu obviswa, mumwe munhu anoya. Saka zvakasiyana ma prizes. Saka handidi kukuudzai kuti yangu yandakabhadhara iyoyo 7 ndiyo yenyu yamuchabhadhara is different. It is so different. And I love the fact yekuti even when I went kwa Dr. Tyra kwatokazoti amaititi tinongofara kukuonai, tinenge tichikuonai mastreets. I'm like, oh, munodondiziva zvenyu. Zikanzi tinokuzivai. And so far, actually, is it for life or what? No. No, it's not for life. It's not for life. Ndichabvisa kana ndanyatsosimba. Ansanda simba. I'm still not feeling well, guys. I'm still ku recovery room, like I'm saying. Ndichida kutovisit kwa, ndinotobviswa. Akusi kuchekwa, nanzwa vamwe kuti makachekwa, vamwe vakuti say, like drama randakaitwa namai vangu when she came. Anozwa kuti mai vangu vanenge vari pa social media ipapa. Yes, the term naiwa, Dr. Naiwa. Mai vangu zvavakaita vaverenga zvamunenge muchinyora pamafacebook, vaenda unoiswa magaro, vaenda unobviswa maribs. Mai vangu vakangoti vachipinda padhoyo, sikanzi wabviserei mbabvu mwanangu? Chokwadi mbabvu dzakasikwa naMwari. Chokwadi unoziva kuti Mwari akakupa.
mai vangu vakutorira nendimi, amai wangu wakutochema. Takashamisika. Mukwasha mungasiye mwana uya achibvisa mbabvu, mwana abvisirei mbabvu. Mai vangu vakandiitira drama. Ndikati handina kubviswa mbabvu, ndaitwa lipo yandakamboitwa last time yekubviswa mafuta. It took a time nekuti vangu vatomisinfomwa, ende mai vangu vatoverenga pasocial media, abvisa mbabvu, aenda unoiswa kawesti kego. Ndikati handisi kuiswa kawesti kego, ndirongonobviswa mafuta mudumbu. Mafuta akadrenwa ndaraiti, ndikadrenwa mafuta mudumbu, ndikadrenwa zvimazioko, ndikadrenwa pakati pematsaizi angu apo, ndokwaniswa kufamba zvakanaka. Matsaizi angu aitoo normal, hachisiri normal. So she finally understood, and she's been coming to see me, and just want to thank vangu vachiuyawo zvavokuzondiona. People were bringing me flowers, people were bringing me chocolates, people were sending my ghetto soon. You know, I just want to thank my close circle, vangu vachiuya vachindiona. I appreciate, because you know some people were even worried. Dai pasina kuti ndakazokwira BP, I am sure by now ningadai ndato up and running, of which I feel much better, because now ndotokwanisa kumuka chifamba. There's an important question yakanzi, can I still give birth after lipo? Yes, you can give birth after lipo. Zvakanaka naka, haisi tummy tuck. Remember guys, there's a difference between inonzi tummy tuck, unoitwa kawesti kekuti unobviswa nyama osonwa dumbanzi, rinoitwa takini rosonwa, ndopai paunotaka chiuno kadiki-diki, ndo inonzi tummy tuck. Kune iyo inonzi lipo, iyoyo haisiri iyo, hakusi kubviswa maribs. Saka vanotokubvunza dhoku kuti uchiri kuda kuita mwana here, otovaudza kuti yes, ndoda kuita mwana. I've got a friend of mine takamboitwa naye kudhara kuSouth Africa. Akangoti achibva kuitwa lipo, I think the next 2 months mimba ichibva yatobatwa. Saka it's not like hauchaite mwana, hakusi kuchekwa. Inini handina kuchekwa. Pane kuchekwa like tummy tuck, unochekwa like operation. Inini handina kana kuchekwa, ndingori nemamakisai anopinzwa matubes, because vanopinza matubes wodraina mafats. Saka handina pakachekwa, handina pari kuita kunge pane operation, because it's just liposuction. So people need to learn about it. People need to understand what is the difference between liposuction, what is tummy tuck, what is BBL. You need to know. Ndosaka chinoto munhu unotoshamisika munhu comment section, like pane munhu pandaisa mapictures angu anditendererai tione garo, akuudza kuti ndanichiswa garo ndiya, ndaitoseka even chiona mafacebook kuti tendererai tione garo. I had a liposuction, which is my tummy, my hands, my thighs. Anditika zvino vamwe vanhu chikoro chishoma chaicho vanenge achingofunga brain dzake auzodziri kufungei. Saka I'm getting better, and very soon ndinenge ndakutoenda kubasa and stuff like that, but I'm still on bed rest. I've been told to rest, and my BP is gradually going down. So it's good that I'm recovering very well, and no problem and no complication and ndakaita. And I want to thank Ivo Dr. Mnaiwa and her crew ne hospitality yavo, and the hospital itself is very smart. Vanhu vava vari very professional. So kana muri kuda muchisiyana ine zvekuenda kuna natoki kwenyuku, taane madhokuta akafunda kuno, ana toki anzi toki neChina. Munhu anouya akaitwa even ana BBL uyo iri kuitwa muno nana Dr. Ta. Hanzi I have 4,000 but I need this money. Call them. Ndakuudza kuti zvakasiyana. So don't think it ndo price, zvakasiyana. Anditi zvese vanoita BBL vanoda kubuda wani chivakashure panonekwa mutoko, they would do. These are professional doctors. So vese vangwane stress lekutravel ateki kwekuti hauna care unopiwa. Guys, nini mazuva ano ndinoitwa kunge mwana muchechi. Vanoya first thing kuseni, how are you ma'am? Mageza here ndogezeswa, because asati ndanyatsofit kumhanya nekuita sei nekudini, no asati ndafit. Saka ndinotouya ndichigezeswa
ndapedza ndoitwa massages, because you gotta do massages. Ndoiswa ana betadine patumascars twangu twakaiswa matubes tuya ndozorwa pain relief oils, ndozorwa ma oils. And whenever they leave, I feel much better. I'm getting better by the day. Unonzi kutoki kuteki. Saka regedzai kuswera muchizvinetsa. Imagine ndege uchakwira uri kunoitwa operation kana kuti iyo tamitagi oro BBL oro inonzi lipo ye7,000. Chifunga ndege, chifunga kuzodi. My expense anogona kusvikira 20,000. Of which right here in Harare you can just go to Dr. Ta. And chakanakira kuti Dr. Ta vakangopedza newe vanenge vachiuya kumba kwako ikoko. Vanouya kumba kwako ikoko. And you know the most beautiful part about this is Ivo personally she will come and check on you. Imi makambozvona zvekuti Dr. anokufambira. Kana vasikana vakuita message, she will come. Vanoya pano nepapa. How are you feeling? How you are improving? Jesse, my drains, and I told family my tubes and stuff. My drains, in I don't want to lie. I recommend Dr. Ta. I recommend her, and I'm happy with these things are now. And rate the pain out of 10. To me, it was 5. I recommend it. Do you see? If you want to see how good this doctor is, there is Deliwe Mamuzi, a makeup artist. Mukaenda ku page kwake akatova tega in the same davatego akatova thank you Dr. Ta for the body and stuff like that. Nyaya zvimatumbu vasikana hapana chinomboshamusira pakuti there is nothing to be proud of une Jojo Tenge, and we all know that. Kungoshaya zvikwanisiro saka unopesera kusimbisa. Unoziva kuti munhu akashaya mari yezvikwanisiro unonzi Jojo Tenge rarara nditori ball. But deep down you know kuti Jojo Tenge rinoball asikana. Deep down unotozviziva kuti Jojo Tenge hausikurida, but because you don't want to feel out of place nenyango Jojo Tenge ndorida. Unoziva kuti dumbu rikaramba richikura magara anoenda anopinda mukati kudai. Dumbu rikaramba richikura rinotora magaro ese ekumaisa mukati kudai. Unopesera ndopepa unoti magaro ari mukati zizamura uko. You become shapeless, and nobody is proud of being shapeless. Nobody. We don't want it. We will pretend we are okay. Even Jema waist trainer Jaja, it's a temporary thing. But my waist trainer. So you see, I should not get it every day. My waist trainer, my skin tight. I don't have that time. I just want to wear my dress and look good. So like you saw pa photo shoot pepe mukati mangwa muna chirimo ndakango mukandikafika dress rangu, and I felt good. Though I wasn't feeling well yesterday, I was trying to surprise Shumba, but the surprise yakazoenda one pamwe. I decorated muspa medu ndikadedza ma clothes seko yangu that I want to surprise my husband wakandiwanepi husband yangonzi ichusvika kuofisi zikanzi uyai kukwekwe kwaita agent meeting chekuti pane place yamunofanira kucleana. Saka I just thought let me drive to Kwekwe very fast ndodzoka ndichiona mukadzi wangu, because he's really been there for me. Like ana Dr. Ta panoya masikati manheru ndinenge ndina Dr. Gilbert. Ndikangoshinyira kudai, are you okay baby? Ndikangodai, are you okay baby? Anenge achindi that man. Saka ndoiziva kuti akabuda akaenda kubasa masikati anodzoka futi around 1 achindiona achibvunza kuti how you feeling. So I just assumed kuti achadzoka. Ndaronga zvinhu zvangu, ndaronga. Ndataura nema friends angu, ndataura nevanoita dheko, ndataura na Ken wamambo anoimba, ndikati tudangoti achipinda pagedha team surprise tapedza kushongedza asikana. Ndavonera baba vaya ndikati nai muripi, and I was sounding ngeza munhu ari kurwadziwa zikanzi hanzi nauya zvireve kuti torida asimari hatina. It's true, at least you're being honest. Zikanzi ndiri kukwekwa amana makambo apa vanhu vakazara panze nezuro guys kana
handizivi kuti ndoti kunyara here kana ndoti kusvava here kana ndoti kudii. Apa ndaita mavideos 1000 and ndiri kukwekwe, I'm not around, ndamanya kwekwe, but I'll be back I think kuma 6 ndendadzoka. Aba kuti ndichimuudza kuti shamwari ndaunganidza vanhu panze apa ndadii ndichataura. I cried, even masangu atori mbikini. Saka takazongosiya deco iyo iriko, ndikati you know what, it happened. So we decorated our spa kuita kuti vanhu vanoda zvavo kuuya kuzoita mafotoshoot. I know kuti vanhu mune stress yekuti Valentine moitire vadiwa venyu and stuff. Inini Valentine yedu takatoita. I got a car for my family. I got another car for my family, which is bigger, which is nicer. Ndikatoti no, this is our Valentine. Takatopedza nazvo, though yakaita Valentine gone wrong, but hey, it's life. Next time kana mba surprise vanhu venyu, zivai pavanenge vari, because unosvava padevade kusvava. So takadecorate our spa in a very beautiful way, yekuti kana uchida kuzoona ngirirochi munhu wako unogona ngoya kuspa kwedu uchida kuita photoshoot, unoya kuspa kwedu, because madeko acho anambobviswa kotodi mumarooms takatoisa deco yema couples, those who are coming for my messages, my couples, so that maybe une something chauda kupa munhu wako, be it a husband. Valentine inini is just not about husband and wife, it's even about loved ones, your mom, your sister, your whatever. You want to come and give them something, wait for my treatment, you can come to our spa, because our spa right now is looking so beautiful. We decorated. Saka ndaida kuti vakapinda, you know, panapa band papatori neband. Ndichaisa kumavideo atata kuimba tega takuzviimbira. Saka ipapa panepa by the side there was a band raKenny Wamambo yaanoimba noimba nzimbo dzelove. So anga aripo ipapa apa chichi vakanyatsoita arrangement yavo yekuti avapinda tobva tavaimbira. Ndakatodzidziswa song yacho yaKenny Wamambo. I'll post the video because I've got my behind the scenes akawandisa ma behind the scenes andinawo. So I'm going to be posting just for the fun of it, because my one. So this was the deco, and then muma rooms here edu. So if you want to come with your partner, ustori no futi idea yekuti ndoita sei, uchida kupa partner yako a special gift, isusu tatoone chi photo booth chedu chakanaka ichi che Valentine, munhu otouya ototorwa zvako shoot yako upa partner yako, then you come for treatments. Then even in our massage rooms, we decorated our massage rooms nicely for couples who want to come. Just look at how cute, this is. Uchitwa treatment yako, you want to give your partner a gift, you know, it's Valentine month, ngatimboitei something very special. So all this unonyatsotumova maitwa photoshoot kenyu, because I know kuti vazhinji venyu mutori nestress iko zvinezvi rekuti manje ndoenda kupi, manje ndoita sei kwakanaka, manje todini zviri romantic. Saka nezuro baba vakava vachitena, he wanted to cry. I think he actually almost cried, because vakabatkana. And when he woke up, he's like, I want to make it up to you. I was like, listen, it's not your fault at all. You traveled and stuff like that. It's not your fault. You know one, and he didn't even expect me, because kufamba chako chaikuwa kuchiri kutondinetsa, I've been dragging, but nezuro ndakaita energy singatomboite, ndikamuka ndikati chero ndiri chiri kufeel pain, I need to just surprise my husband, have fun as a family, celebrate, you know, be merry and stuff like that. But it was a wrong surprise at a wrong time, you know, the wrong timing. But Shangotenda Mari for the blessing that he gave us as a family. So guys, my shops are now varo.
spy nakuvharwa. We are working 24/7. Only that nini zvangu ndini wamunogona kutadza kuona, because you know what, I'm still recovering. So most of my time I'm resting. Ndinongomuka every 2 hours and I'll be going for a walk. Ndodzoka ndomuka every 2 hours, I go for a walk. Ndichidaro kusvika ndabo. But otherwise I'm recovering well. And I guys, munoitwa malaipo. Don't let anybody tell you mari yako guys. Hakuna chinhu chinonzi wapiwa pressure. Pressure is your bank balance. If you can afford to do something, go and do it. Usamirire kuti hanzi nekuti ndingakazoita ndakonzi ndapiwa pressure. Mari yako pocket mainana. Kana mune mari endai munoitwa. Don't even care what anybody says about anything. You know your body, you know what you want, you know how you want to look. Mari yako chete. Ana Kim Kardashian vanoenda vachinogadzirwa nekuti mari yacho vanayo. Because mari haisi yekukweretana kuti ndipo ndimbonogadzirwa dumbu rangu. When you have your money, you can do whatever you want with your money. Saka pressure yaungatoite palife yako ndiye kugadzirisa iwewe nemari yako. Nekuti mari yacho inenge iri yako. Unofa usina kuzvispoila, usina kuzvigadzira uchichauti vanhu zvazara izvi. Ukacheka even kuNigeria, everyone is doing all this liposuction and all this blah blah. Everybody zvazara kunge bero. Nekuti munhu wese ane mari yake anongozvita. Ada kuiswa garo unoiswa. Garo rako unotobuda wane garo rako panonekwa mutoko. Ada kugadzirwa mazamu kuti amire, unopiwa mazamu ako kuti amire. Ada kubviswa mafuta mudumbu kuti riite flati. Uite anonze machiyaya. Mari yako mama. Atisi kutemba munhu, temba chikwama chako. So go ladies, you know, feel confident, don't feel out of place. Kana mwana nemari vasingaone kuti vane mari nekuda kwechibhodhi. Chibhodhi chinenge chakaita kunge chinguruve kuti kunge karoti rakapidigurwa. Kuti ndoma yavo here vari kunhangirira. Vari kunzi vane mari kana ndoma ivamisa vhongoma here. You are looking so unkept. Go and work on yourself, baby. Varuma ava vari kutochiva vakadzi vava vakanaka ivava. Haangazongokudoti baby uri kumakisa zvako. Murume can tell you in a very beautiful way. Even in Shumba is really hard for me. Him asa ndakambotuka na Shumba for any reason. Asa ndakambo exchange my words. But you could feel it kuti padumbu rangu ka baba vanenge vane zvavari kutaura indirectly. You could feel it. And even pandakangovaudza kuti I need to work on my tummy, was quick to say, yeah, go and work on your tummy. The indirectly chaiche unenge watoudzwa kuti dumbu harichaite. Ndaiti ndikabvisa hembe vanotanga kuseka akatanga kuchibata so. It sounds funny, but in a way he's communicating with dumbu mother. Kune varume vasingagone kuudza munhu chokwadi, vanotya to hurt your feelings. But chaanozongoita manje, you know chaanoita. Anobva enda unonyenga zvake tumabhebhi tune structure yakanaka. Otanga kutonakirwa, and so these are permanent results. Now these are permanent results, especially when you follow everything that the doctor says. These are permanent results, especially ukafollow. Like I'm telling you, do you know why ku South Africa siziningira kakasira kudzoka zidumburia nekuzongofuta kwese kwese? Handina kana chandakamboudzwa zveafter care. Baba vai vanongotora mari yevanhu, baba muenjeni vai vanongotora mari yevanhu vapedza vosunga. I think vanotomboitirwa strike chaichai, vongokusunga chiwest band what you can go. Avaudze munhu kuti you need after care, my drains body inenge yasara. Izvezvi zvibhodhi ndakazobviswa tube because dumbiri ranga richiri kubuda anonzi madrains. Unotoiswa tube yaunotofamba wakajegera kudai. So even musono toiswa unotobuda une catheter because kuita weight chaiyo ka unogona kutadza. Saka weight inenge chingopinda mucatheter. Hatinambozvitiswa zvese izvozvo. Tangopedza tatoku Cape Town uku. Tatoku Kapa, takutotakurwa nevanhu, takutonzwi. Nothing. He never told us there is aftercare. I'm starting to know about liposuction now. Ikovnesh. Ndakuto educated. Even Dr. Tandakati, Dr. Tan, when I had mine, I didn't even know this is how it's done. Hakuna munhu anongoitwa liposuction unochenda umba kwenyu. Munoita ma-infections, musaitwe ma-lipo emkoto. Hakuna lipo inoitwa munhu kutekiwa ongonoitwa zichienda. You need to heal, guys. You need to recover. You need to recover. Saka muri kuona I'm not coming here ndichiita sese zvekuda kumhanyira kuenda kumabasa nekuti musuwo unozorwara, unorwara chaizvo. You need to recover. You need to feel your body kuti strength yadzoka. Izvozvo zvidaenda kubvisira ichifai. Ndakuudza kuti with time I will remove.
ototi dumbu rakatosiyana neskin yangu iyi rakaita kunge kabepa kudai undoti ukarijunga asi richaboka ritetetete dumbu because harisati rasimba iwe wanikwa kutoti gweche izvezvo ndine function ndakavaudza Dr. Tyra ndikati I've got a function on Saturday saka maititi une musikanzwa but unenge wakudawo mari you know kuti I bought a new car and I did this and I did that and I'm almost done with my house unenge wachibroka wakutora mashows saka makutora kuti mashows very fast ndikati don't worry Dr. Tyra ndikungomhanya for that Valentine gig because the reason why is I am part of that place kudema kwedu kwane place yekuti mukauya imi unogona kufunga kuti ndiri kupiko ukauya kunzvimbo yedu kudema musi wa14 ndio kwatetiri maboats ari maboats emukotwa aya ndati place yakagadzirwa iyoyo saka they were like Maititi you can't tell us kuti you can't be there to officialize this place ndimi vanhu vacho varume vanoitwa live tikutokukumbirai kuti muuye and also you are a part of this place saka andakashaya kuti ndoramba chiti chii ndakashaya kuti ndoramba nditi chi I had to go. This is for my people, this is for my hood. Saka Saturday ndiri kudema but kudema kwacho ndichangoуya minutes mashoma because I'm not supposed to be jumping ende muti zaka nata kuperform akateti chida kupedzera but that's not supposed to be like that way. But niyoteta kuda mari tagarisa tisiri kuita ma works tisu tirongobudisa mari I need to start making more money because ndabudisa mari yakawanda risingaite saka I had to accept and those people paid sadza ndiri kudya pano chandisiri kudya guys hapana chandisiri kudya panapa I'm eating everything hapana chandisiri kudya panapa you know so there's a lot going on my daughter is traveling pari kudiwa maziko mari ekupenga you know iwe uramba wakangorara mwana wangu wanawe makambozama but tite zvemaherbal life is herbal life for who swere ndichizvinetsa nekumwa zvinhu ndichitadza ngonobviswa dumbu rangu one day herbal life yekudini pano handiti surobvisa zvima $5 zvekusafa ndichisa mashizha mudumbu ekuita sei audaundudza ndoidi herbal life where you can just go and get your tummy removed in one day. This is not days, in hours wakutodzoka dumbu harichisipo wakutosungwa dumbu kuti rinyatsoita flat zvangofanana kuti urikubva mukuzvara usaka tichisungwa kudai zvangofanana kuti urikubva mukuzvara saka vanotokusunga ungandiudze zvekuti hanzi Maititi makambozama herbal life yekuti wasting my money nemashizha emugwavha ndaita sei for what reason itai mimi herbal life yenyikoko me I want things done immediately herbal life yekudi ndinowana tonguva yekugara ndiri herbal life chinzi wozodai kana wazo Amen. There's a place where you can just get a flat tummy in a day. And after that, you need about 6 weeks to recover. Tete. So ndo zvinesere namahebha wala. Unofuta dumbutswa rasvika kwamutoko. Chingoita zvemahebhs. Otiswa mwetomwa maARV, oti mahebhs pamusoro yowe. Unotopesera watone chimwe chirwere chinyowani. Tinomwa mapirizi soti zvimwe zvigubhu 20. Mapirizi edu aya zvaita sei where I can just go and get my tummy done in a day, in hours. It takes less than 4 hours. And you know paunofenda kungodai indakangomuka kudai. And I told them kuti ndinoda kuti ndichipepuka ndakuona muromo wangu apa. I was even a little bit scared kuti ndichafa. But I woke up, first thing I saw, but muromo wacho chero pandakamuona ndaihumana. You know unenge waiswa drug saka unenge uchidhomoka. Saka ndakasanga kuita normal later drug rekufendeswa rapera riya wakutanga kuti husband ekakutarisa how are you feeling baby wakuti moyo wangu ndaya kudhara ndataura newe uchibva mutheater you know. So if you have your money guys, go for consultation, go for ningi musatyire kure both ndataura kuti 7,000. Why ndataura kuti 7,000? Ndaitwa everywhere anditira ngaitwa everywhere anditira. Look at my hands, look at my thighs, look at my tummy. Animukona apa pakaiswa bandage apa pachiri kudraina madrains ayaya. Saka vanouya manesa yavo padraina mvura yobuda vosiya vakubandage vokuisa mabetadine and everything. Saka pese pamunoona pane bandage even pamakumba angu ndakaita mascars pazvijya because pese ipapo pakabviswa fat yakayamwiwa nemazvimatubes zviya. Saka vanoisa mabandages and stuff. But you mega makavutaris uona maoko angu
ungati ndiri buddhist here muona kuti everything is equal, everything is equal. Hapana chekuti iwe nehema ichiti komazviitirei, everything is equal. Anditika saka I promise Dr. Tyra maybe vanogona kunge vari pana kuti Saturday handisi kunojamba ndichingoto muriko here uko, muriko here, ahoi happy valley ndichiitiro ndichiitiro kuti asandapora. Saka zvokuti mungandione mastreets anytime soon. I think mastreets mogona kutanga kundiona kuna namachuku, mukatondionawo mastreets itori mistake, amaondendi ndichiti nezve, but Saturday mastreets muri kundiona because ndine event yandakatobhadharwa and mari yachona inotoda kutoti ishande, in fact yakatoshanda. Saka hapana pauchaita excuse, kana wapiwa mari ita zvawapirwa mari. Saka I'm going to be there kudema kujoint yedu nyowani yakavhurwa brai nevarume vaive vanoda kuita zvekuhwanda madzimai avo, uyai muhwande madzimai enyu ikoko. I'm just joking. It's a good place for you to bring even your wife. Kune kwakagadzirwa ma B&B emhando yepamusoro-soro. Ndati kune imba ime 7,000 USD vemaranzi chimbotimirirai. Kuno kuHarare kunoitwa zvema US. Kune dzimba dzakagadzirwa ukada kugara ipapo, brai yako ipapo, vana pakagadzirwa kids playground yekuti unenge uchitserendenda ipapo uchinowira mvura. Pane ma swimming pool, first class swimming pool. Ndati zvinhu zvese zvamuchaona ikoko muchasiya, handisi kushora nzvimbo dzamunoenda, but zvamanje manje zvekunana lake nekunana nemuchambomira, because ndati nzvimbo iri kudema muchaswera muri ikoko. Ndati nzvimbo iri kudema hama dzangu muchaswera muri ikoko. So I want to see you all on Saturday. Mundiona ndiriko tingofara tichi officialize our new place, tichifemberero love. Ndakanzwa kuti this month varume ndo vari kupiwa. Inini I had my surprise for my husband. I told my husband akambenga after last year kuti totenga motokari hombe, not just motikari nemutupo baby next year. Matenda angu aya ndakabate next year akangoita. Ndikati matenda atoma drama, let me just buy the big car and make my husband to drive a big car, because my husband is too big. That man has done a lot for me. He deserves it. Kutoshaya chaiko nokuda kuti afambe nechikopo-kopo achino mara pa ground. So I was like, sweetheart, this is our car. You drive it because you are the man. I'll drive my usual car. You'll drive the big car. When we are traveling together, we are in our big car as a family. Tichifara eka ndiwoka upenyu wachona. Appreciate your man. Ndo shamusikana vanorwadziwa nemunhu anoda murume wake. Inini handina reason yekusada murume wangu. I love my husband. Ndinotopererwa because ndogona kuda kugara ndichimuspoiler every day, because that guy has been there for me. I don't need to keep on talking. It becomes annoying. I've never had a man who has showed me love than that man. And ndinaka nazviroto kana hope anoenda achiendepi. Ndakambokudza kuti takasvika panonzi paZororo Hotel. We are just now resting and making money and taking care of our kids. His kids, my kids. Atinaka kwatokutoenda this year chayo November ndinchita kuti happy 4th anniversary, right? 22 23 24 25 26. Chatomboitwa anniversary ko ndakamboita here. Chatomboitwa anniversary manyama ekupemberera love yangu nemurume wangu, because anondida zingaite. Hanzi kove mapula munonobvunza Dr. Tyra zvemapula ndizivei nezvemaranzi munonobvunza Dr. Tyra ikoko. Ndosaka ndati endai for consultation, because haisiro basa rangu rekutranslata kuti maranzi 7,000 maranzi mangana. Ndago forex exchange here wamakundibvunza nditombozvizive kuno kuHarare kunoshanda ma-US, but I'm sure kuti vanotambira ma-currency ese. Saka zvakuda muchivabvunza kuti kana ndine maranzi angu ene ndakuudza kuti zvandakaitwa ini ndo zve7,000 handizive zvauchanoitwa iwewe. So learn to listen before you just izvezvi munhu sendiri kuona ringoti 7,000 haisiriyo price yezvinhu zvese.
mumwe munhu adangonobviswa maoko chete saka hazvimbofi zvakaita 7 pamwe unogona kunzi 1000 so mumwe ada kubviswa pakati pezvidya izvi handitika saka zvakasiyana mumwe ada unoiswa magaro zvakadi zvakasiyana ndikutaura neshona kuti unzwisise mumwe ada unoitwa tamitaki yekuitwa kawesti kakadai zvakadini zvakasiyana so when I'm talking you listen kotozoti zvakaoma kwadokta takuya 7000 ndeiwana because maititi vakatoti 7 handiti dokta tavazondifonera kuti maititi vakaudza vanhu kuti udi ndati zvakadi zvakasiyana saka just know kuti maprice akafanira ukapinda mushop proton unonzi zvakasiyana chakadeno onzi zvakasiyana handitika saka musazonditi nini mondiblame moti kwanza maititi ndo vakatiudza kudaro unototadza kuenda kauchityira kuri pamwe zvako iwewe unogona kutodi tosvika zvakachipa handitika saka usazondiblame wautanga kuti maititi vakataura makuudzana mastreets umu vakati 7000 umwe munhu ane 2000 yake yakutotya kuenda kuti inini yangu ingakwane hazvinzwaro handiti guys hazvinzwaro zvinhu zvakasiyana ukapinda mushopu proton unotonzi $50 onzi bakersing $, onzi chakati 90 cents saka please I did not say everything zvinoitwa kwadr Tyra zvakasiyana maybe follow her page so that you understand and the consultation zvinhu zvemadhokotera izvi habvisi zvekuti unosvika unobvunza kuti how much vamwe vanhu I don't know maybe takaenda kuzvikoro zvakasiyana when it comes to formal things mukanzi inbox kwewe unoda kuita hasha dzei consultation is not a public domain thing handitika enda kumessage kwemunhu waona nhamba yake pinda muwhatsapp make good afternoon doc ndaunawo nhamba dzenyu inini I struggle muviri wangu wakadai ndanzwa kuti munomisa mazamu aite straight mungandito mari doctor unobva wati can you come for consultation then you go there kuti utanzi taurai maprice price yemunhu depends on zvakaita munhu handitika price yemunhu takatosiyana zvawaitwa iwewe neni vamwe vanhu mune mazibhodhi mazihombe akakunda yedu saka hatimbofi takafanana vamwe mune tubhodhi tete kukunda isu hatimbofi takaita sei takafanana please saka nzwisisa ipapo kuti zvamakaitwa imari zvandakaitwa zvakasiyana nezvauda kuitwa ndosaka vachiti come for consultation zvakakosha ungonzi chiuya tibvure unotoenda iwewe vonokuita 360 turn around votarisa everywhere pane mafuta paroda kugadzirwa vanotokuudza vopamaka then next vozokuudza kuti wakuya for surgery saka all these things zvinopreparewa in advance hakusungosvika ndatouya ndibvisa idumbu consultation wapedza obva wanzi piwa date zvekuuya oudzwa zvinhu zvekutenga mafahaiwa and stuff like that zvekuprepare for whatever that you are having and then wave ready vokuendesawo. I will show you the journey because I recorded everything. I had my camera. I had to do it for some women who are not confident and for those who are scared of doing it, thinking, it's so sad to know. Kusatidza kwemunhu kunotooneka nekomend yake hapana zvinenge zvichizikanwa but unoona munhu achikutaurira mamwe zvekuti uri kutomboziya here kuti what is liposuction maiswa magaro ka tione magaro acho kutoshiya kuti wazvinzwira kupi ndosaka nezuro ndakatoisa hangu joku yekuti magaro aoma nenyaya yekuti vamwe vanhu ndoona kuti hapana zviri kutombozikanwa kuti chakaitwa pamunhu saka education sometimes knowing about these things is very important so I did it for education purposes kune vanotya kondikafenda ndikafa ndakatotorwa vese video nditofendeswa so that you see kuti there is no harm at all unotoitwa a successful surgery otomuka unless wagara uri kunovira kusurgery but Dr. Tyra doesn't have a history of anybody akafa achiitwa surgery so for education purposes I documented everything so you'll be seeing it saka apa I was just talking about just my nitty-gritties but you will see the full document of my liposuction journey. There's nothing to be ashamed of. You can never shame the shameless. To know it as I told up and where I told her. At Miss Square, at Miss Sike, and at Wood Zero. To it as I take a funga, this gumbo.
it's up to us because we can afford it. So you can never allow somebody who can't afford their own life to come and tell you how to use your money or how much hitirei yewe mazodini vamu vanenge vachinyeba. Mwana kunyebera chai. Mwago kunyebera takanozvitwa kana kuAmerica ari pano pa Dr. Tyra. You know, I was there in the Chiwudzwa. I saw a lot of people. It's just that a lot of people are not influencers like us. They want to keep it private. You are not forced to Dr. Tyra. But the thing is, America, you wind up Milton Park. Let's give credit to our doctors who are local. Let's give credit where it's due. Why can't you give people? Let's help each other as women. No uplifting each other. Madagascar. But me, I'm happy. I had friends like Prim, friend yangu Prim, she told me everything. And if you see Premier one, I can tell you, I did it here, my sister. Then you want to go to Mdege, no, doctor, let's give them credit. Let's promote them. It's not even promote them because they're helping you. We are not helping them. These doctors have gone to schools for this. Zimbabwe, you don't know. There are qualified doctors here. And I was so shocked. Very professional. Pindam hospital much very smart. But chikupa ukona zvinhu zvizvongoti ndakugona kupinza ningirikini machubwe no vanhu vanoenda kuchikuru baba so many years vachiita zvinhu izvi. And I'm super proud. I just feel like I'm happy. You know what, Joe? And Zive, I need to appreciate you because a woman like you, you are existing in this our Zimbabwe. A woman like you are here. Why we are not appreciating you enough? A woman like you are alive. I love uplifting other women. I love working women. And that doctor, and I got to know, man, the inspire, man, challenge. I didn't know. My doctor got him. Very educated, very knowledge. But the thing with us, it's no judge. My bogus. Ono budaku could take you. Do you know to calculate Maria when this could take? Nepano para, even if you blind, no book my recovery room. You see this house of mine, the carton that we turn into that. Kanavamoan and English people garilla padus, vachirapa, Munoto garage, padus, achirapa. Take ye say, Agunagana, Machiropono, Fachebo, shout over one nan. Mazono Pani Masata needs to jail. Rambon's much mania, Kondo to move and go with trots in Yakusia, by a native operation Kusia and Achigero Mudumbuja. Uno Jizire, upon a shore was my near Manda Kutoki, Matuo Maguno Gadzero. Time flies, you are having serious pains. Come on, just in a Maroka budget just for that time. Was Maria, I want to get you my Maria, I want to get you my. I'm telling you, but now, the Tory 5 in the Buchagamar, Shandi Sama, no budget, I'm going to it. You need love, and it's really depressing. You know why that's later life nasi. I'm actually a little bit depressed. There's zero no panels that I'm going out and they don't do far boys and room watch a faramish and Asia. But what on the board was Anga support because the president of surprise at Tega. Tagatamba radio, Pano, Tiganaki, Wapano, Nemunu is Sangaripana. Because you're always looked up. So I think doing it per dozen Nekumba is good. Naima kuwana yazokona, mrumo kuwana yazokona, kana kuwana yazokona, kana oni washandi wano yazokona. Mombo taura nyaya, but it is very say you are locked up, kuri kutalk you. Lopezi lwa kuhiririka pfungwa kuti amanaka. You know? So it can be very stressful. So in how I keep myself busy, ndilombo famba. You need to go as the more gym. Gym.
Gym une sure. Gym ndo inobva yanza gym inonakisa ningirikini but inokasira udi. Inononoka kuti mazazi abude, but it's good. Gym is good. So what I do inini ndinoti kana ndikaboy kana ndinombomuka, I do my 2 hours. I take a walk, ndichifamba zvangu netsoka kuti ndisimbe kabosi kugara wakarara futi nopesera wakurwara. You take a walk, you exercise, you should test 1-2 testing kuti uone kuti ndanyatsosimba here. But inini kusimba kwangu chaiko ndinosimba inonzi ndinosimba after 6 weeks. After 6 weeks ndopa ndokusimba. Saka I'm now on 3 weeks. Saka I'm 3 weeks left kuti ndisimbe. Saka ndichiri kurwara, but I'm happy kuti ndakugona kunyatsodi taurawo nemi, you know, I can be coming here and there, you know, just talking, you know, but I'm left with 3 weeks. And zvaunenge waudzwa nadokta teedzera. Dokta vakuti pora usamhanye. Izvo zvimwe akaitwa akutoda kutoita shofu, mafa haya abvisiwa akandwa uko. Mainana munozonyatsorwara. Teedzera mutemo wachiremba. Inini muchinoona ndakadai ndiri kutohwarara. Dokta vaitonditykira maititi you are busy woman, izvo zvichakuonwa kuti yoko ndaenda kwakati. Relax, teerera uhwarare. So I'm listening to each and every step. Unosara kurembera nyama dzakurembera kudai. Kasatedzera mutemo. Saka in the meantime, you'll be seeing me a lot in these fires. I'll be exchanging them because every day you know take a new fire to avoid infection. Remember ndine nzvimbo dzakavhurika, even gumbo rangu andikudai ndakaitwa negumbo, mukatotarisa pane pato gumbo rangu rikutondibowa pakaita chekeka, pakabviswa fat, pakaiswa chubu yaidrena fat. Saka esema maxi wire anozopera bozi une cream yaunopiwa yongodzora mamax akusi kuchekwa. Saka una pressure kuti ndakachekwa ndane maki reupenyu. It's liposuction. It's different from tummy tuck, it's different from BB or whatever. It's different. So it depends on good day. And kuchekwa kwacho kune vanotoda kuchekwa hapana chakamboshata. It's your life, your choices. Haudzirwe zvekuita nemunhu, guys. Your life, your choices, just like I'm doing now. My life, my choices. I prefer liposuction. I once did it. I had the liposuction in 2022. Because when I heard that, you know what in ndikataura munhu, you know vanhu vanomhanya. I advertised that hairwood andiita mashamarangu akamanya. Chese chikwata chakaendeko kuti nezvemadumbu because haana kutiudza after care. And then my anger is building because I want to ask him, why didn't you tell me that there is aftercare? Why didn't you care for me when I did it before? Why didn't you send your masseurs to massage me? Why didn't you send? What if I had an infection? What if these drains, what if they build in my body and then I was going to burst my tummy or I was going to have a wound for life? Why do you just take so much money and you go and you say, go, you are now fit? You don't check up on me. You don't send people to massage. You don't. Those are all the questions I have now because this is the same lipo I had. This is a repetition. This is lipo number 2. This is lipo number 2 yandaitwa. Because yekutanga inakubuda and yanga yaptondi damage yazvo mafat. Ukaona iyo mabhodha fat yanzi inodzoka zvekumanya. Because hauna kuitwa properly. But na doctor vanokunon'ona. Ini ruoko rwangu rwarembera kudai. Aiwa vanokunon'ona. Non'ono. Sokuti paunomuka unondowataiwa pane zvazvichitwa pabaoko aya. Kumaside mazira vendo ayaya. Non'ono mazira vendo. Dumbu non'ono kukurunga zvekuti saka ndikuti ukabaya dumbu rangu nezvinogona kufunga kuti uchapinza chigunwe. Really very fragile. Because vakanyatsobvisa fat nemoyo wedu. Kuti doctor aya anongomanya mvere wawandirwa nemacustom. You can't do aftercare. You can't tell a person kuti. Let's not be greedy. Marino rwadza guys kutsvaga guys anike iyoyi. And you know ndakaona kuti anoswera achiisa vanhu vakagara vane mazigaro avo kudhara. Saka zvinotora moyo wemunhu kuti munhu uyu ane mazigaro.
Now I don't think you had done lipo, my dear. You don't tell me what I did. I did lipo. I have videos of the lipo. I don't like people who come and tell me what I did because I was alive. And I'm just not gonna offend. Saka you can't tell me you did a fat. What is fat be? Na ya wakuda uti woods. What is fat be? Na ya wakuda uti orapan. Ungandu the lipo yandine ma video. You know? It's bad. Munano yoshandisa muna ne structure yakanaka. Muna anenge akazvarwa kudhara akanaka. Obvanzi tisitakamuita. You understand? Tisitakamuita munhu iye. Apa munhu iye akazvinakirana kudhara. Isusu vana mai niye tomanya. Tikudo kunakawo. Osvika unobvumburudzwa zvako wotobudawo kuti wange Shrek zvako ipo paya. Saka I'm just glad now that there is Tyra. Anonyatsa kutsanangurira zvisingaite. That doctor anokuudza kuti azviite. Hakunyebere, it takes time to walk you through. Haasi pangoripo kukara mari yako. Inini pandakaenda consultation I had to go again. After consultation, she will ask you then, are you ready? Are you sure you are ready? Do you want to do this? You sign a consultation form, an agreement form. So professional. You know? So professional. Those made. Saka akusungomhanyira ungonzi, hey, uya kuno, takutokuza, rara pambedha, every day. Unanotokutorera time yekunofunga chaiyo. Vanokupa time yacho yekuti enda unofunga, you come back when you are ready, let us know. Maakuchitaura zvema payments and what not. So I think I've given you the info, guys. Tinema doctors, munom, guys. Don't rush. Kunomanya talki, kunomanya ndisi kuti vamwe vanodawo zvekunze kwenyika vazvijaira. But me, I'm saying, why Turkey when there is Dr. Tyra? Why Dubai when there is Dr. Tyra? Why China when there is Dr. Tyra? Why Japan when there is Dr. Tyra? Why waste money? Mario onto isevera zvimwe yendege iyoyo. Even after care yachona inenge very much affordable. Unless uchingodo zvangu kutravela, it's okay. It's not like nobody is forcing you to sign to take the boy. Want to do anything? Tataura out your life, your choices. So if you feel you need to go to take it, you can go. But ndatoku plagai kuna doctor vari padhuze nesu. And then ndongona mbachingotara zvokuti shamwari nyabuda mujeri. And certain that confirm I heard about the news. And unfortunately kana abuda, there's nothing I can do. I can't go there kunovatambira. If it is true, ndinofara nekutenda His Excellency namai. If it's true, vanhu vanongotaura kauzoziva kuti maite enyu makatinzwa. Especially in every day ndaigara nchema kudai mamwe madzimai abuditswa umu, especially asina chaatadza. Ende zveshuwa kana vanhu vabuditswa ka mwoyo wangu wafara. Mwoyo wangu wasununguka, and I know kuti vasikana ava vasi kuzodisappointa because mujeri mune maginda goria anoshanda. So if it's true, I haven't confirmed it because nobody has called me from that side. Dinofara chose, but unfortunately I cannot go kana kunovatora kana kunopemberera ku prison because I'm unwell. I can't travel, I can't walk properly. Ndichiri kupora. Hello my daughter, Mama Africa series. Saka ndiri kufara, si moyo wangu wafara. Moyo wangu nekuti changa chiri chichemo changu. If I think mind in kuti chaingove chikumbiro kudai His Excellency na amai vapawo vanhu vapardon, vanhu vanokanganisa zviriko. But dai vavanzwirawo nyasha, there is always a second chance for everybody, even vamwe vasina kutadza. So kana vabuda ka Mwari ngaakudzwe. But there's nothing I can do, and I'm not in a condition to go and check anybody. I'm not in a position to go and dance. I'm not in a position to go and hug. Ndinosvika ikoko inoti kana vabuda vakandiona vachandihaga ndiri ndokutika mbodhi yangu haisati yasimba. I'm not in a position yekubatwa muviri wangu iko zvinezvi. Nobody is supposed to be touching me or squashing my body. I'm still healing, but when I'm fine, I will go and see the girls ndokunge vabuda. And ndichafara chose, and definitely ndichaona kuti vawana zvekuitawo kuti vararamise chimhuri dzavo vari panze.
So yeah, so if it's good news pana abvirira kubva pandatanga life inoi donzvo riri rekudisturba zvandiri kutaura. Saka ndazokudaira kwekupedzisira because haisiriwo nyaya yandandafambira, though iri nyaya yakanaka. Ndaida kutanga ndataura nyaya yangu yandandauyira nekuzopedzisira nenyaya iyoyi. Saka kana amnesty yapiwa vanhu veshuwa, Mwari ngaakudzwe, nekuti some people they don't deserve to be in there. Ndichavaona vasikana, kana vasikana vabuda ndichakuonai vasikana. Musati amaititi vakutisiya izvizvi. Inhau yekuti maititi is unwell, body yavo haisati yakubatwa, haisati yakumbundirwa, zvekuti pandikutoya kudema ikoko vedu vechingonditarisai muombere maoko, zvekujambirwa munondikwadza. My tummy is still not yet tight, my arms not yet tight, my thighs not yet tight, I'm not yet strong, zvekuti ndijaguro. I think I'm left with 3 weeks. If you calculate 3 weeks from now, then they're able to famba panze, then they're able to enda ubasa, then they're able to drive and all that. I need to be fit. So thank you so much, those who came to listen to my life, and those who want our knowledge and education. Indai munoitwa ndakuplaga ina ndirwadziwe kaza pana chekunyara endai kwatauko. Zvimwari uchengeta kamari kendege uri mueconomy odzoka. Imagine waitwa zvinhu izvi hazvidi kudzoka wama economy buju. Economy ne business zvakatosiyana. Zvongoda kuti uchibva padhokotera uchinanga pamba guys, you know, zvinongoda kuti uchibva padhokotera uchinanga pamba boys. Hai haungatiteki wakadai dai. Ndosaka vamwe vasisazopori nekuti nzendo irefu urikufamba usina kupora, ukurwadziwa. Home is the best for these things. So thank you everybody. Whenever I find time, chapo changu chinouya. But kushopo kwavhurwa mafuta ariko, kuspa kwakavhurwa. We are doing spa discounts, we are doing Valentine discounts. Come through and spoil your loved one. 14 haisati yasvika, uyai muite zvidavado. Kune vadiwa venyu vafare, uyai muite zvidavado. Muvaitirewo zvakanaka amai. This is my time of appreciating and showing you. Maona kuti spa medu makanaka sei. Varume venyu spoilai, vakadzi venyu spoilai. Kana uchida munhu wako muspoile, beat mukadzi wako or murume wako. Spoil each other, love each other, and don't get mad if you don't get a big present. You unoziva homwe murume wako, so don't be fussy. Kana murume wako asati akuafoda mota, unochemera mota iyi, unezera nemota yaunomurakidza kuti ona zviri kuitirwa vamwe. Iwe watengerwa maruva nemabhurugwa, ende watengerwa maruva iwe nemabhurugwa, tenda chaizvo, because ndo umwe murume wako at that time and point. Pakutenda ipapo ndo pachabuda mablessings hobo. Sazvifananidze nguo nedzatarubva. Handiti ka? Mumwe hatokuindi kuti anzi uyo atengerwa mota. Baba wako ane mari yekutenga mota. Watengerwa mota bike, watengerwa night dress riri sexy, pfeka utende, ndo raanoafoda. Handiti ka? Murume mumino ndewei. Chero ukasatengerwa izvezvi chinhu chachona haana. Appreciate it. It's not compulsory. Kana wagara wangu wasingatambire ngoma ndiyo. Why do you need to be angry? Why do you need to be angry? You know you can't afford. So long muri kudana namba menyu zvakakosha izvozvo. Love is greater than anything. And it's not just expressed in gifts and whatever. It's expressed in a lot of ways. Ona murume anokuda, anokurespecta, anotenga muriwo, anotenga nyama, anoita chi. Yeah. Love that man. Not everybody is married to a rich mugu. Know your class and be content. Koya maruva ekuzororo purumurangi, farira maruva iwayo. Koya mabhurugwa, farira mabhurugwa iwayo. Koya mota, farira mota iwayo. Yeah. Hey, church.